ऐसा कोई कलेक्टिव Very good afternoon to all of you. Welcome back in a series of lectures, Basic Civil Engineering. Okay, so in previous session we have discussed about the types of building as well as what is meant by planning, and just we have started discussion on the principles of planning. So here total 12 principles are there: aspect, prospect, grouping, rubiness, privacy, circulation, furniture requirement, flexibility, sanitation, elegance, economy, and practical considerations. Okay, so these are the 12 principles of plannings are there, and we have to follow these principles of planning while we are going to do the plan, while we are preparing the plan for any kind of building or structure. So if we go for the prefer or use of these principles of planning, and if we draw or if we plan the building according to this, then whatever building is there, in that after construction we will achieve the natural things. Maybe whatever air circulation is required, then after that natural light is required, then after that peace, healthy life, okay, as well as hygienic life, okay, all those things will be get in such a building. So to getting these things we have to follow these principles of planning. Okay, so in previous session itself we have covered first principle of planning, that is nothing but the aspect. Aspect is nothing but the provision of the different rooms towards the different directions, as well as we can say provision of the doors and windows to the external walls. Okay, is nothing but the aspect. Then next point we are going to discuss, that is nothing but the prospect. Here prospect refers to the view as seen of the outside from the window and doors in external walls. Okay, means whatever external walls we are going to provide for the structure, through that we are going to provide the openings. Okay, through the openings we are trying to get the external view or scenario from inside the building. Okay, that refers the prospect. So here prospect includes taking full advantage of the beauties of nature by revealing to the occupants certain pleasant features, and at the same time concealing some undesirable views. Means here whatever external walls are there, into the external walls we have to go for the provision of the openings through the walls for getting the natural advantages. Maybe in that air circulation, ventilation is there, as well as daylighting is there. Okay, as well as we can say here to getting the desirable views from the inside or to the inmates, okay, of outside of the building. For that purpose we have to go for the provision of the openings. So in which direction we have desired view, towards that direction we have to provide the maximum openings, and wherever undesirable views are there, to suppose any side undesirable view is there, then we have to conceal that wall, or that side we have to go for the concealing. Concealing म्हणजे काय तर बंद करणे, तिकडला जो काय आहे तो तिथं कुठल्याही प्रकारची ओपनिंग वगैरे ठेवायची नाही, किंवा ओपनिंग आपल्याला काय करायचे, अवॉइड करायची. Okay, prospect can also be accomplished by projecting windows. Means here if we go for the provision of the ordinary windows, means whatever view we are getting from the inside of the outside, that we have to increase it. Okay, by providing the projecting windows such as bay windows instead of
ऑर्डिनरी विंडो आपण जनरली काय करतो की बाबा ऑर्डिनरी विंडो प्रोव्हाइड करतो, परंतु त्याच्याऐवजी जर काय आपल्या ज्या काही विंडो आहेत त्या प्रोजेक्टिंग विंडो प्रोव्हाइड केल्या, म्हणजेच काय बे टाईपच्या जर काही विंडो प्रोव्हाइड केल्या तर त्यांनी काय होतं तर आपल्याला जो काही डिझायर्ड व्ह्यू आहे तो आपल्याला जास्त मिळतोय. त्याचबरोबर ओपनिंग जास्त मिळाल्यामुळे आपल्याला जे काही व्हेंटिलेशन वगैरे आहे, एअर सर्क्युलेशन आहे किंवा जे काही आपलं डे लाइटिंग वगैरे जे आहे ते आपल्याला जास्त प्रमाणात अवेलेबल होतं. Okay, aspect and prospect are both primary consideration of the building planning. Windows location are also useful to keep a watch on the house. That is main entrance, gate, etc. Means whatever external walls are there, to these external walls, wherever we are going to provide the windows, its location also location is also one of the factors. Okay, to keep watch on the house or building, as well as if जर काय समजा आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं, जनरली आपण काय म्हणतोय बाबा की जे आपलं घर आहे ओके किंवा बिल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये आपण लिव्हिंग रूम म्हणजेच हॉल जो काय प्रोव्हाइड करतोय त्याचा मेन पर्पज काय असतो तर जे काही घरामध्ये गेस्ट वगैरे आहेत ते त्यांना रिसीव्ह करण्यासाठी किंवा आपल्या घरामधलं एकत्र बसून टीव्ही बघणं असेल किंवा संभाषण असेल, कॉन्व्हर्सेशन असेल किंवा जे काही ग्रुप डिस्कशन असेल त्यासाठी आपण काय करतो तर हॉलचा उपयोग करतोय. ओके, जर काही त्या हॉलच्या साईडलाच आपलं किचन वगैरे असेल, ओके, त्या पद्धतीनं अरेंजमेंट करता आली तर आपल्याला तर त्या किचनला वगैरे जे काही विंडो प्रोव्हाइड केलेले आहे तर त्या विंडो मधून जे काही लेडी वगैरे असणार आहे घरामध्ये ओके ते काय करू शकते तर इझिली जे काही एंट्रन्स गेट आहे ओके तिथून कोण एंटर होते कोण एक्झिट होते आपल्या घरामध्ये कोण येते जाते ह्याच्यावरती पण ती व्यवस्थितपणे लक्ष ठेवू शकते. ओके, तर त्या पद्धतीने त्या विंडो ज्या आहेत त्याचं लोकेशन वगैरे पण काय करायला पाहिजे आपल्याला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. ओके, यू कॅन सी हियर towards this side we are considering the inner part of the building and here outer side portion is there. This is the ordinary window. Okay, here you can see in figure A, here is the observer or we can say inmate. Okay, and they are trying to observe to the outside, so he or she will get this much view only. Okay, then after that if we go for the projecting windows, but appropriately if we are not going to provide the uh, position of the window, okay, or whatever opening we are going to provide it, if we are not going to provide at its particular position, then whatever view we are getting it will be less one. Okay, so such kind of provisions or projecting windows we have to avoid it. Okay, in figure C you can see here, okay, this type of window is nothing but the bay window. Okay, here you can see continuity of wall portion is there. ओके, इथून ही कंटिन्युटी ऑफ वॉल आहे, इकडे पण आहे, इकडे पण आहे आणि आपण काय केलंय ही जी काय विंडो आहे ह्या विंडोचा जो काही पार्ट आहे तो एक्सटेंड केलाय बियॉन्ड दी एक्सटर्नल वॉल पासून बाहेरच्या साईडला. या पद्धतीने आपण काय केलंय तर इथं एक्सटेंड केलंय किंवा प्रोजेक्टिंग केलंय की जेणेकरून ह्या ज्या काही ओपनिंग्स आहेत आपण इथं एक ओपनिंग इथं ओपनिंग सोडून काय करतोय तर जो ऑब्झर्वर आहे त्याला जास्तीत जास्त व्ह्यू जो आहे तो आपण प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय किंवा ह्याच्यातून व्हेंटिलेशन जे आहे ते मॅक्झिमम प्रमाणात अचीव्ह करण्याचं काम करतोय. ओके, आणि जी काय डी लास्ट जे काही दिसते बघा तुम्हाला, जर काही समजा इकडल्या साईडला अनअवॉइडेबल डम्पिंग ग्राउंड वगैरे असेल किंवा अनडिझायरेबल व्ह्यू असेल तर तो आपल्याला कन्सील करायचा असेल तर त्यावेळेस आपण काय करू शकतो या पद्धतीची प्रोजेक्टिव्ह विंडो प्रोव्हाइड करून आपल्याला इकडला पोर्शन जो आहे तो कन्सील करायचा आहे, परंतु इथून आपण काय करू शकतो व्हॉट एव्हर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, नॅचरल थिंग्स आर रिक्वायर्ड मीन्स ऍडमिटिंग द लाईट और एअर, ओके, वी कॅन अचीव by providing such kind of windows also. Okay, so this was about the prospect. You can see here such kind of landscaping is there. Okay, to that side we have to provide the maximum opening.
Then next principle of planning is there, that is nothing but the privacy. Okay, most important consideration in a planning a building of all types is privacy. Okay, here there are two types of privacy. One is the internal privacy and another is the external privacy. Internal privacy means whatever corridors are there, number of units are there, rooms are there. Okay, so whatever privacy is there from corridors to the rooms or from one room to the another room is nothing but the internal privacy. But whatever uh, external privacy is nothing but from the outside of the building. Okay, and that both the type of privacy we are trying to achieve it by providing the uh, walls, then after that window shutters, as well as we can go for the provision of the uh, curtains also. Okay, and many more things, maybe growing the uh, trees, or we can say plants at the compound wall. Okay, or by increasing the height of the compound wall also we can achieve the external privacy. Okay, means from the street or roads. Okay, here privacy of all parts of a building with reference to the surrounding building, streets. This is achieved by keeping windows enough, windows high enough with respect to roads, growing plants and trees. Okay, means whatever external privacy is there, we are trying to achieve by providing the windows at higher position or higher level. Okay, means first we have to go for the increasing the plinth. Okay, generally whatever the floor to floor height is there into the residential building, we are trying to provide it as a 10 feet, that is nothing but the 3 meter. And in that whatever window sill is there, means whatever bottom portion is there of the window, we are trying to provide as a 0.9 meter from the फ्लोरिंग जी काय फरशी आहे त्या फरशीच्या वरती आपण 0.9 मीटर वरती काय करतोय तर सहसा तरी विंडोचा सील लेवल जी आहे ती मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतोय आपण, म्हणजे विंडोचा बॉटम पोर्शन. ओके, आणि जी काय आपली लिंटेल असते ती लिंटेल 2.1 मीटरला ठेवतोय आपण. ओके, म्हणजे डोअरची जी काही ओपनिंग आहे टोटल हाईट जी आहे ती आपण जनरली 2.1 मीटर ठेवतोय आणि त्याच लेवलला विंडोचा जो काही टॉप पोर्शन आहे तो मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे जो काय आपल्या विंडोचा टॉप पोर्शन आहे तो कितीला 2.1 मीटरला फ्रॉम द फ्लोर लेवल पासून, आणि बॉटम पोर्शन जो आहे तो 0.9 ला, म्हणजे 2.1 minus 0.9 is nothing but the 1.2 meter. So generally whatever the height is there in general cases, okay, of the window we are providing as a 1.2 meter. Okay, by providing the windows at higher position also we can go for the achieving the external privacy from the streets or roads, as well as whatever compound wall is there, that also we can increase its heights, and by growing the trees and plants. Okay, from outer side of the building. Okay, we can achieve the external privacy. Okay, privacy of one room from another, this is achieved by carefully positioning of doors. Here generally whatever position of door is there, it is one of the most important factor with consideration of privacy as well as circulation. Okay, so very keenly we have to select the position of the door, and preferably we have to avoid the position of door to longer wall, midpoint, or we can say mid position of the longer walls or shorter walls. ज्या काही longer walls आहेत रूमच्या किंवा shorter wall आहेत त्याचा mid portion जो आहे तो तिथं आपल्याला door जे आहे ते प्रोव्हाइड करायचं नाही, की जेणेकरून if we take an example, here this is the room. Okay, this is the longer wall length of the room and this is the
width of the room. So whatever position of the door is there, we have to avoid at this point. Okay, means here if we are considering observer is here, so he will be able to see this much portion of the building. Okay, so privacy we are getting in this area only. Okay, means in such cases we are not getting too much privacy. Okay, so we have to avoid the location of door at mid position of the longer wall, as well as here shorter wall also. If we provide the position of the door at this position, then if we are considering here observer is there, then he will be able to see this much part of the building. Okay, means a room, this much part of a room he will be able to see, and this much part will be get privacy. Okay, so due to that we have to avoid the we have to avoid the positioning of doors at mid position of a wall. Okay, कुठल्याही प्रकारचे वॉल असू द्या मग तिथं. Then after that preferably we have to provide the position of door at corners. Okay, wherever longer wall is there. Okay, longer wallच्या सहसा तरी कॉर्नरला काय करायचं आपल्याला डोरची पोझिशन जी आहे ती सिलेक्ट करायची. ओके, अँड इन दॅट ऑल्सो व्हॉट एव्हर डोर शटर इज देअर, जे काय आपलं डोर आहे दरवाजा आहे बघा, त्याच्यामध्ये दोन पार्ट असतात, एक म्हणजे डोर फ्रेम आणि दुसरं म्हणजे डोर शटर. ओके, म्हणजे आपण जे काय त्याची झडप वगैरे असते बघा दरवाजाची, त्याला काय म्हणायचं शटर म्हणायचं, आणि जी काय फ्रेम असते चौकट असते त्या चौकटीला काय म्हणायचं फ्रेम म्हणायचं. ओके, तर ती जे काही शटर आहे ते शटर कुठल्या साईडला ओपन व्हायला पाहिजे ते पण डिपेंड करते ह्याच्यामध्ये प्रायव्हसी मध्ये. ओके, जर काही समजा हे जनरली आपलं डोरचं शटर जे आहे ते आपण जिकडल्या साईडला वॉल आहे त्या साईडला डोर शटर जे आहे ते पॅरलल राहील आफ्टर ओपनिंग, आफ्टर फुल ओपनिंग ऑफ दी डोर शटर. हे जे काही डोर शटर आहे ते फुल ओपन केल्यानंतर हे आपल्या वॉलला पॅरलल राहील. या पद्धतीने काय करतोय तर आपण इथं प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय किंवा त्याची ओपनिंग जी आहे ती या पद्धतीने ठेवतोय जनरली. ओके, याच्यामध्ये पण काय होतंय जर का इथं ऑब्झर्वर असेल ओके तर त्याला इकडला एवढा पार्ट जो आहे तो काय होतोय तर ही कॅन सी द पार्ट ऑफ रूम. ओके, दिस मच पार्ट he or she can observer can see. Okay, and whatever remaining part is there, in that part we will get the privacy. And if you want more privacy, okay, if you want more privacy, then you can go for provision of the shutter opening towards this side also, but it is inconvenience. Okay, या साईडला पण आपण डोरची ओपनिंग जी आहे ते आपण ठेवू शकतो, डोर ओपन केल्यानंतर असं राहील. परंतु ज्यावेळेस आपण सर्क्युलेशन वगैरे करतोय ओके मुवमेंट करतोय एका रूम मध्ये दुसरा, एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये असेल किंवा कॉरिडॉर मधून रूम मध्ये असेल तर त्यावेळेस ते इनकन्व्हिनियंट होत आहे. ओके, किंवा त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी किंवा अडथळे येतात, तर ते अवॉइड करण्यासाठी आपण जनरली काय करतोय तर ह्या दरवाजाची ओपनिंग जी आहे ती आपण भिंतीच्या कडल्या साईडलाच ठेवतो जनरली. ओके, सो by providing doors at proper positions we can achieve the circulation as well as internal privacy also. Okay, the door should open in such a way that a person entering the room should get minimum view. Okay, privacy is great importance in bedrooms, water closet, bathrooms. So its position also we have to decide very carefully. Bedroom should never be placed
at the entrance. Kitchen should be kept out of view of passers, okay, by bathrooms and water closet. Generally, to achieve the maximum privacy, we don't have to provide bedroom to the at the entrance side, okay, and whatever other things are there, or we can say sanitary blocks are there, those also we have to uh, plan at proper places, and we have to achieve the privacy in these things only, these things also. Generally in sanitary blocks, whatever openings we are going to provide, such as we can say ventilator or window, okay, for them we are going to provide the lowers, okay, जे काही इन्क्लाइनड मेंबर्स असतात, हॉरिझॉन्टल इन्क्लाइनड मेंबर जे आहेत त्यालाच काय म्हणतोय आपण, लोअर्स म्हणतोय, आणि त्याच्यापासून जे काही बनवलेली विंडो आहे त्याला लोअर्ड विंडो म्हणतोय. ओके, तर जनरली तुम्ही जे काय आपलं सॅनिटरी ब्लॉक्स असतील, बाथरूम असेल, टॉयलेट असेल किंवा वॉटर क्लोजेट असेल, ओके, तर त्याला जे काय लावलेल्या खिडक्या आहेत तर त्याला काय करतोय, ग्लास स्लिट जे आहेत, ओके, त्या ग्लास स्लिट इन्क्लाइनड डायरेक्शनने आपण प्रोव्हाइड करतोय बघा, की जेणेकरून तो त्याचा स्लोप जो आहे तो आपण बाहेरच्या साईडला ठेवतोय. ओके, whatever slope is there of these lower, okay, we are providing towards the outside, and it gives maximum advantage whenever these lowers set at 45 degrees. ओके, आणि त्यांचं जे काही इन्क्लिनेशन आहे ते जे काही आपल्या ग्लास स्लिट्स प्रोव्हाइड केलेले असतात बघा, ते आपण त्याच्यामध्ये आपण फ्लेक्झिबिलिटी ठेवतो की त्याचा अँगल जो आहे तो ऍडजस्ट करण्याचा. तर त्याचा जर का अँगल आपण 45 डिग्री ठेवला तर आपल्याला मॅक्झिमम बेनिफिट मिळतोय, की त्याच्या थ्रू आपल्याला व्हेंटिलेशन पण होतं, एअर सर्क्युलेशन पण होतं, ऍज वेल ऍज वी कॅन अचीव दी एक्सटर्नल प्रायव्हसी ऑल्सो फ्रॉम streets as well as from the other buildings. Okay, and wherever we are going to provide the windows and all those things, okay, at night time we can go for the provision of the curtains also. Okay, by providing the curtains also we can achieve the external privacy. You can see here almost no privacy at mid position. Here also, and we will get the maximum privacy in this case. Okay, already we have seen. Then next principle of planning is there, that is nothing but the rubiness. Okay, here it refers to the effect of achieved by making the best of small portions of room by deriving maximum benefit from minimum dimension. Roominess is nothing but it is an feel, or we can say effect. ओके, की आपल्याला कधी कधी वाटतं बघा, एखाद्या रूम मध्ये गेल्यानंतर किंवा एखाद्या रूम मध्ये एंटर केल्यानंतर आपल्याला वाटतं की भरपूर सारा जागा आहे त्याच्यामध्ये, किंवा एखाद्या रूम मध्ये गेल्यानंतर वाटतं की अरे हे आपण बोगद्यामध्ये आल्यागत वाटतंय, टनेल मध्ये आल्यागत वगैरे वाटतंय बघा, किंवा त्याच्यामध्ये जर काही समजा जे काही आपली रूम आहे त्या रूमचं डायमेन्शन प्रॉपर नाही ठेवलं, म्हणजेच काय बाबा त्याची जी काही लेंथ आहे, विड्थ आहे किंवा हाईट जी आहे ती जर काही व्यवस्थित नाही ठेवली किंवा मेंटेन नाही झाली तर त्याच्यामुळे बॅड इफेक्ट येतोय, बॅड फील येतोय त्याच्यामध्ये. दॅट इज नथिंग बट दी रूमनेस. ओके, किंवा कधी कधी तुम्ही एखाद्या रूम मध्ये एंटर केल्यानंतर तुम्हाला जो काही तिथला स्पेस जो आहे तो जास्त आहे असं फील होतंय, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही कधी कलर जे काय आपण वॉल्स आहेत त्या वॉलला कुठल्या प्रकारचा कलर दिलेला आहे ते कधी ऑब्झर्व केले का बघा, तर ते कलरचा पण इफेक्ट असतोय. कलर काय करतोय तर फिलिंग जे आहे ते आपल्याला काय करतोय तर देतोय की बाबा तिथं जागा जो आहे तो कमी आहे का जास्त आहे. कलरचा पण इफेक्ट होतोय रुमिनेस वरती. ओके, हियर इट अपियर्स टू बी सिंपल बट डिफिकल्ट टू अचीव. The filling of space, that is whether it is less or more.
or adequate depends upon the shape or proportion of length, width, and height. Whatever filling of space is there, it depends upon the what dimensions we are going to provide to the particular unit, means what is its length, width, and height. Okay, based on each we fill the space. Rectangular room is relative felt bigger than square room of the same area. Generally, uh, in a residential building or in a public building, we go for the planning of a rectangular rooms over the square rooms. Why it is so? Because of here rectangular rooms gives more space filling as compared to the square rooms. Okay, if we consider one example for the same, okay, here consider this is the length of the room, okay, and this is the width of the room. If length of the room is more than width of the room, okay, then it will become a rectangular room. But in case of square room, okay, all the sides are of same dimensions, then such kind of rooms gives less space filling. Okay, as well as here, suppose dimension of both the rooms is same, okay, and function of both the rooms also same. If we consider here uh, this is the dining room, okay, so in dining room we are taking our lunch, dinner, breakfast, okay, so this is the dining table, and as per the requirement number of chairs are there, okay, we will consider this, and for circulation purpose some space is left around this side, okay, and also we will consider here this is one table over on which we are storing our uh, required material for taking the dinner or meal, okay. So here whatever remaining corners are there, you can consider this corner, then this, and here also, okay. These corners will get vest, means whatever space is available at corners in this room will get vest, okay, means we are not going to use of its maximum whenever we have square rooms. Instead of that, if we are going to construct rectangular room of a same dimension, then whatever function we are performing in a dining room, for that we can use one side, okay, here dining table, the number of required chairs, as well as whatever circulation space is required, okay, we have left from all the sides, and here if we go for the provision of the table to store the required material, okay, so whatever remaining part is there from this point here, whatever remaining portion is there of this dining room, we can use to perform another activity, okay.
ह्याच्यामध्ये जो काही इकडला पोर्शन आहे, एवढ्या पोर्शन मध्ये जर काय आपलं डायनिंगचं होत असेल तर इकडला रिमेनिंग राहिलेला पोर्शन जो आहे तो आपण काय करू शकतो, तर त्याचा वापर जो आहे तो दुसऱ्या कुठल्या तरी एखादी ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्यासाठी करू शकतो, किंवा कुठल्या दुसऱ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या स्टोअर करण्यासाठी वगैरे वापरू शकतो. ओके, हा आहे आपल्या रेक्टँग्युलर रूम प्रोव्हाइड करण्याचा फायदा असतो, की जेणेकरून रेक्टँग्युलर रूम ज्यावेळेस प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेस मॅक्झिमम युटिलायझेशन होत असते. ओके, आणि ज्यावेळेस स्क्वेअर रूम आपण प्रोव्हाइड करतो त्याचे कॉर्नर वगैरे जे आहेत ते आपण व्यवस्थित वापरू शकत नाहीये. त्यामुळे काय करायचं, त्यामुळे आपल्याला काय करायचं, प्रेफरेबली वी हॅव टू अवॉइड द स्क्वेअर रूम्स, वी हॅव टू प्रिफर दी rectangular rooms. Okay, then here whatever proportion is there of length to width ratio, we have to maintain in between 1.2 to 1.5. Okay, means for better roominess we have to maintain the length to width ratio as a in between 1.2 to 1.5. 1.2 is nothing but here whatever length to width ratio. Length to width ratio किती आहे बघा इथं. If we go for okay, here length of the room is 4 meter. Consider here length of the room is 4 meter and width of the room is 2 meters. Then length to width ratio will be L divided by B. Okay, is equals to 4 divided by 2 is nothing but 2 will be there. 2 is 2. Okay, so we have to maintain it in between 1.2 to 1.5, not more than that or not more than less than that. Okay, so if we go for the provision of the length of the room as a 4 meter, then we have to provide the length of sorry, if we are going to provide the length as a 4 meter to the particular room, then whatever its width is there, we can go for the provision of 3 meter, 3.2 meter, or whatever unit is there. Okay, so we will be achieve or we will be able to maintain the length to breadth ratio in between 1.2 to 1.5. असं काही नाही की बाबा 4 मीटर ठेवायची, 4.5 ठेवू शकताय, 4.1 मीटर ठेवू शकताय, 3.9 मीटर ठेवू शकताय. तसं काही नाहीये की बाबा फक्त हे आपलं जे काही राऊंड फिगर आहे तेच ठेवायचे. इट डिपेंड्स, तुमच्यावरती डिपेंड करता येते की बाबा किती ठेवणार वगैरे आहे ते काय. ओके, so in this way we have to achieve the roominess. Then space is available, space is a valuable commodity, and any additional space mean more money. Okay, position of doors, cupboards affects the roominess. Here we have to avoid the provision of the cupboards in a inclined manner, or whatever door is there, position of the door. In previous case also we have discussed जी काय आपण केस डिस्कस केली होती की बघा याच्यामध्ये जी काही डोर शटरची जी काही ओपनिंग जी आहे ती आपण दोन साइडला कन्सिडर केली होती. एक म्हणजे आपल्या वॉलच्या सरफेसला चिटकून राहणारी आणि दुसरी म्हणजे रूमच्या आतमध्ये राहणारी तशीच. ओके, ती जी काय आपल्याला सर्क्युलेशन साठी अडथळा वगैरे तयार करते, तर ते आपल्याला काय करायचे, जनरली अवॉइड करायचे, की त्याच्यामुळे पण आपल्याला रूमिनेस जो आहे तो जास्त मिळू शकतोय. ओके, हिअर color also responsible for creating effect of space. Light color create the effect of more space than dark colors. Hence, color combination used on different walls of the room will create sense of more space. Means nowadays trend is there. Okay, light color we have to provide to 3 walls, and whatever another wall is there, to that wall we have to provide the dark color. So it will create the sense of more space. As well as here whatever length to width ratio is there, if we are trying to keep
less than 1.2 meters, then it will be square pattern, and maximum utilization of space will not be there. And if it is more than 1.5, or we can say if it is more than 2, means length to breadth ratio is more than 2, in that case we feel tunnel effect. ओके, और वी विल गेट दी टनेल इफेक्ट. एखाद्या बोगद्यातून वगैरे जातोय का की असं वाटतंय, किंवा पाठीवर त्याची जी काय हाईट वगैरे आहे, लेंथ आहे आणि विड्थ आहे, ह्याचं जे काही प्रपोर्शन आहे ते व्यवस्थित असायला पाहिजे. जर काही समजा आपलं रूमची साईज जी आहे ती जास्त आहे आणि त्याची हाईट जी आहे ती कमी ठेवली तर ते बॅड इफेक्ट प्रोव्हाइड करते. आणि त्याच्याच बरोबर जर काही समजा रूमची साईज जी आहे ती लहान आहे आणि त्याची हाईट जी आहे ती जास्त ठेवली तर आपण कुठल्या तरी मंदिरात गेल्याची फिलिंग वगैरे येते आपल्याला. ओके, तर त्यासाठी आपल्याला हा जो काही रुमिनेन्स आहे तो अचीव्ह करण्यासाठी जे काही रूम्स आहेत त्या प्रत्येक रूमची साईज व्यवस्थितपणे आपल्याला काय करायचे, प्लॅन करायचे. म्हणजेच त्याची लेंथ टू ब्रेथ रेशो किती ठेवायचा, जनरली 1.2 टू 1.5 मीटर, 1.2 टू 1.5च्या रेशो मध्ये ठेवायचंय. ओके, आणि नंतर आपल्याला काय करायचंय तर कलर कॉम्बिनेशन यूज करायचंय. ओके, टू क्रिएट दी सेन्स ऑफ मोर स्पेस. Okay, so you can see here length to breadth ratio, and if we are going to provide this way and another way also, whatever remaining part is there we will discuss in the next session. Please put your attendance in the chat box. So, unit sir. Attendance, sir. Sir.